There's now an effort to create a well-oiled machine. Lelo ke lilinge lokudala ubudlelwane obuhle obuchaphazela ihlabathi liphela. This bill also wants to make a fair contribution towards reducing greenhouse gases or stabilizing the greenhouse gas emissions. Kwakhona lo mthetho ilwayo injongo zawo uzama ukuzisa igalelo elihle ekunciphiseni ukukhutshwa komoya omdaka uthungcolisa isibhakabhaka okanye uzinzise lo moya omdaka sele ukhutshiwe. Now, as a country, we also have international commitments and obligations. Njengesizwe ke sinezibophelelo ezisichaphazelayo kwizizwe ngezizwe kwakunye nexanduva osinalo kumele ba lendime kumele ba siyayidlala kwizizwe ngezizwe okanye kwihlabathi liphela. Now, this bill is also an effort to give effect to the Republic's commitments or international commitments and obligations. Kwakhona lo mthetho ilwayo kwalilinge lokuba ke uMzantsi Afrika ube nelinge ukwazi ukufezekisa ezo zibophelelo zoxanduva olulindeleke kuwo kwihlabathi liphela. And the most important one is that it's to protect and preserve the planet for the future of other generations coming up. Okona kubaluleke nangakumbi ukukhusela nokulondoloza iplanet le ilihlabathi siphila kuyo oko singakwenzeli nje thina sisenzela nesizukulwana esizayo. Now, the bill consists of 6 chapters. Lo mthetho kuyilwayo unezahluko zithandathu. Chapter 1 is on interpretation, objects, and applications. Isahluko sokuqala ukucaciswa nenjongo nendlela mawusetyenziswe ngawo lo mthetho. Now, this one talks to setting the scene and talks to the definitions and if there are conflicting laws, how to deal with these laws. Oku kuthetha ngokulungisa umandla lo kufuneka usetyenziswe khona le mthetho nokuba ke usebenza njani lo mthetho ilwayo ukusebenzisana neminye imithetho. Chapter 2 of the bill speaks to policy alignment and institutional arrangements. Isahluko sesibini sithetha ngolungelelaniso kwimigaqo-nkqubo kwakunye ke nezicwangciso zamaziko. And this one speaks to how intergovernmental structures should be amended to incorporate climate change. Oku kuthetha ukuthi ke amaziko anxulumene ngentsebenziswano kulawulo ahlonyelwa njani na ukuze akwazi ukuvumela indlela yohlangabezana nokuguquguquka kwesimo sezulu. And this now would be your provincial forums together with your municipal forums. Lo maziko ke ndithetha ngawo kafana namaqonga kumaphondo namaqonga koomasipala okanye kwiindawo abantu abahlala kuzo. But this chapter also talks to the Presidential Climate Commission. Kodwa kwakhona isahluko sikwathetha ngeCommission kaMongameli esebenza ngokuguquguquka kwesimo sezulu. How it functions and how it should be reporting and its administrative roles. Utsho ukuthi usebenza njani na nokuthi ibika njani na apho kufanele ibike khona. Chapter 3 of the bill talks to climate change response in provinces and municipalities. Isahluko sesithathu sithetha ukuthi amaphondo kunye neminye imimandla ihlangabezana njani na nokuguquka kwesimo sezulu. And this speaks to how provinces and local government will respond to climate change. Oku ke kuthetha ukuthi kuchaza ukuthi amaphondo kunye nomasipala bahlangabezana njani na nokuguquka kwesimo sezulu. I saw the colleagues from the Western Cape province. Chapter 4 of the bill talks to the national adaptation to the impacts of climate change. Isahluko sesine sithetha malunga nendlela yokumelana nokuguquka kwesimo sezulu esizweni jikelele. And this deals to how we adapt as a country or nationally to the effects of climate change. Okuthetha ukuthi thina njengesizwe simelana njani na nemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu. And looking at the national climate change adaptation strategy as our guide and the national climate change response policy as our guide. Sisebenzise ke isicwangciso qhinga sokumelana nokuguquka kwesimo sezulu kunye nendlela yosabela nokuhlangabezana nokuguquka kwesimo sezulu sinalo maxwebhu ke azizikhokelo zethu. Chapter 5 of the bill talks to greenhouse emissions and removals. Isahluko sesihlanu sithetha malunga nokukhutshwa
komoya omdaka othi ungcolise isibhakabhaka kunye nendlela oma uncitshiswa okanye ususwe ngayo. And it does this in two ways. Oku ke kwenzeka ngendlela ezimbini. It talks to line sector departments, provinces and local government first. Okokuqala kuthetha ke ngamasebe ngebudget okanye uhlahlulo lwabiwo-mali olujongene ke kunye nokusebenza ke nalo moya omdaka kuthiwa yi-carbon. And now carbon budgets are meant for big emitters or industry. Ezo budget ke zisebenza nge-carbon kuthethwa ke ngamashishini amakhulu anegalelo lokukhupha umsi omninzi othi ungcolise isibhakabhaka. So now these budgets are thresholds within where these industries can emit. And if they emit beyond these thresholds, then they will be held accountable with penalties. Olu hlahlo lwabiwo-mali sithetha ngalo ke ngumyinge womlinganiselo ukuba ke eli shishini njengoba lilikhulu lingaka nje xa likhupha umoya omdaka mawungade udlule kumyinge othile kodwa ukuba ngaba lithe ladlulisa kulo myinge kufanele lohlwayiwe elo shishini. Chapter 6 of the bill talks to general matters and transitional arrangements. Isahluko sesithandathu ke sithetha ngemiba nje jikelele yesiqhelo kunye nemiba yenguqu. And this looks at regulations, penalties, offenses, and how to appeal. Oko kuthetha ke ngemimiselo izohlwayo kunye noba ke umuntu ufuna ufaka isibheno usifaka njani na. And the bill now ends with 4 schedules. Lo mthetho ke uyilwayo ke une-schedule ezine. And they talk to relevant functions to the development of sectoral emission targets. Oko kuthetha ke ngamacandelo achaphazelekayo malunga ke nemimiselo yokukhutshwa kolo moya omdaka. And it lists responsible departments and SOEs. Inika ke amasebe achaphazelekayo kunye namaqumrhu achaphazelekayo. And then also the national greenhouse emissions trajectory. Kwakunye ke nomiselo ke wokukhutshwa komoya omdaka ngokwesizwe jikelele. Now lastly, Okugqibela, what does this bill mean for you and me as community members? ingaba ke ngokulo mthetho iyelwayo uthetha ntoni kum nawe njengabahlali? Now it means if you support this bill, Uthetha ukuthi ukuba ngaba uyawuxhasa lo mthetho iyelwayo, climate change response is no longer a by the way matter for local government and provinces. into etsho ukuthi ke umba wokuhoyana nokuguquguquka kwesimo sezulu ayizuba yinto eyenziwa nje ngelo xesha umuntu acinge ngayo, izoba ke sisibophelelo, into enyanzelekileyo mayihoyeke. It now becomes a mandate. Sisigunyaziso ke esiba ngummiselo. It also means that if you support this bill, Kwakhona kwathetha ukuthi ukuba ngaba uyawuxhasa lo mthetho uyilwayo, the efforts by the different institutions like the city, like the province, like Salga, like Kokta, amaziko ke ohlukahlukeneyo afana kunye nesixeko, amaphondo, uSalga, uKokta njalo njalo, can now be properly coordinated for an effective response. ayakwazi ke ukuqukwa ngokudibeneyo ukwenzela aze negxathi elidibeneyo. If you support this bill, it means that climate change impacts or related challenges that are experienced from the ground Kuthetha ukuthi uba ngaba uyaxhasa lo mthetho uyilwayo, impembelelo zokuguquka kwesimo sezulu kunye nempembelelo eyenzekayo pha ekuhlaleni can now find attention through the district intergovernmental forums and the existing premier forums. zizawukwazi ke ukuhoyeka pha kumaqonga asekuhlaleni, amaqonga asodolophu namaqonga kamongameli, Until it finds its way to the President's Coordinating Council. ide iyofikelela pha kwela bhunga lokuguquka kwesimo sezulu likamongameli. If you support this bill, it means that MECs that are responsible for the environment and mayors of districts and metros Ukuba ngaba uyawuxhasa lo mthetho uyilwayo namhlanje kuthetha ukuthi ke phaya ke kwiofisi kasodolophu abajongene noguquko kwesimo sezulu baphathiswa kumaphondo kunye nabaphathiswa will be empowered by certain clauses in the bill.
bazobe ke baxhotyisiwe imihlathi ethile elapha ke kulomthetho uyilwayo to undertake climate change needs and responses. ukuze bakwazi ukuhoyana kunye neemfuno sokuguquguquka kwesimo sezulu nendlela zokuhlangabezana nako. And also to see those responses through to implementation through the IDPs and the environmental implementation plans. Ukuze baqinisekise ukuthi ke ezo zicwangciso qhinga ziyafezekiswa nge-IDPs kunye nezinye ke inkqubo ezijongene nako. It also means that the minister will be empowered also by certain clauses to make certain decisions. Kwakhona kwathetha ukuthi umphathiswa yena qala uzawuxhotyiswa eminye imihlathi ekwalapha ke kulomthetho uyilwayo. Decisions on the allocation of carbon budgets and also on the sectoral emission targets that we spoke about. Izixhobo ezifana nokuba ke abe akwazi ukuthatha isigqibo malunga ke nohlahlelo lwemali lokuba kuhoywane ke kunye nendlela zokuba kuthiwe xa umuntu ethe waphuma ecaleni ngokwemoya awuvelisayo nazi into ekumele uba ziyenzeka. Now, we know that work has been done and carried out parallel to this process of this legal framework. Sayazi ukhona imisebenzi ewenziwayo oqhubekekayo ecaleni ngeli xesha thina sisasebenza ke ngale nkqubo sikhokelo ke iye yomthetho. But this legal framework really now means that climate change has found a seat at the table. Kodwa ke le nkqubo sikhokelo isemthethweni malunga noguquko kwesimo sezulu ithetha ukuthi uguquko kwesimo sezulu kufumene indawo yohlala apho ke kumele bamakuhoyeke khona. And this now paves a better and a more effective and a coordinated response to the negative effects of climate change. Oko ke kudlala indima engcono kwindlela yokuhlangabezana kunye noguquko kwesimo sezulu kunye nemiphumela yako. Thank you. I thank you, Chief. Nkosi Sihlalo. Thank you. Thank you very much, Tabang. Kakhulu ke kuThabanga. Nimvile. Did you hear him? We simplify ile nyana. Siyavana ne? Nyana ne? All right. Zai simplify again. Banindixelele nina ukuba si simplify njani. I'll simplify it by saying you should tell us how do we simplify it. Indivil? Did you hear me? So we are simplifying it more than Tabang has by you telling us how we must simplify it. Sizawuyenza lula ngaphezu koba uThabanga enzile ngokuthi nina nisichazele ngokwenu uba nina nicebisa ukuba masiyenze lula. So now was speaking to environmental consciousness. Ngoku ke sithetha ke ngokusingqongileyo. Councillor Kaz, how do we drive less? Ingaba sithoba kangakanani amaxesha ethu ongena endleleni? By planting trees, Mhlawumbi ngokutyala imithi, by not burning garbage, ngokuthi singayitshisi inkunkuma, by avoiding plastic and disposable products. ngokuyinciphisa okanye ngokuthintela ukuthi silahle iplastiki kunye nezinye izinto ezilahlwayo, By saving energy, ngokonga amandla ombane, by reusing, by recycling, ngokuthi siphinde sizisebenzise ezo mveliso sinophinde sizisebenzise, by not throwing away food. ngokungakulahli ukutya. Now we are simplifying it now, not this English of Tabang. Yenye indlela esiyenza ngayo lula, hayi esisingesi sithethwa ngurhulumente. Sithetha into hayi urhulumente uThabang. Oh, I thought you said government. No, Hayi esisingesi sikaThabanga. yeah, not this English of Tabang. We are simplifying it now. Ngelanguage leya yethu yakwa ACE. Siyenze lula ngolwimi lethu silithetha kwa ACE. But he spoke about the oil, the cement. He spoke about coal. Kodwa ke uthethile into ezifana ne-oil, isamente namalahle. But he further asserts that this thing is man-made. Because Aphinde athi zonke ezi zinto zonke izinto zisetshenziswa ngabantu. zisetyenziswa ngabantu.
So we are the contributors utsho ukuthi sithi abanegalelo kuko kuquko kwesimo sezulu to global emissions. sithi abanegalelo lokuvelisa umoya We omdaka therefore have a responsibility to mitigate. ngoko ke sinexanduva lokuba sithomalalise. Simplify it, Did I simplify it? ne? Did I? Kutheni angiqhwabeli ke? Why don't you clap for me? Okay. Yeah. By the time I leave here, your hands will be very painful. So it's enough for the day. I want to invite Honorable Winkler. Izandla zenu zobe zidumbile xa sesiphuma masipheze ngokukhwaba. Ndizocela ke uhloniphekileyo kaWinkler Honorable Winkler must tell us how do we move forward. uzasichazela uba siya njani phambili. Andisathethi ngoku mna. I'm no longer doing the talking now. Yeah, Honorable Winkler will do the talking. Mina, you can meet me privately. There, most we have arranged. UkaWinkler nguye kufuneka ethethile. Right, molweni, Good morning. sanbonani, dumelan, hello, goeiedag. Okay, that's as far as I can go. My name is Hannah Shamima Winkler, and I'm a member of parliament that hails from the beautiful province of KwaZulu-Natal. Mna ke ngohloniphekileyo kaWinkler ndisuka ke phaa ndiyintombi esuka phaa KwaZulu-Natal iphondo elihle. I'm very proud to be here today with the Portfolio Committee on Environmental Affairs. Ndinebhongo kakhulu ngokuba ndibe lapha kunye nale komiti And to bring a very important piece of legislation to the ground, to the people who it's going to impact the most. nokuthi sizise umthetho obaluleke kakhulu nomhle kakhulu ebantwini abazothi basixhobisela ngakumbi. So thank you for being here. Ngoko ke ndithi enkosi ngoba nilapha. I'm going to quickly run through the procedure on how the submissions are to be made. Ndizawukhawuleza ke ndithi qabaqaba nje uba iziphakamiso zethu sizawuzenza njani na. If you would like to make an oral submission, you will be asked to please raise your hand. Ukuba ngaba ufuna ukwenza isiphakamiso ngomlomo uzawucelwa ke ukuthi uphakamise isandla sakho noba ndifikile ixesha loko. Oral submissions are limited to 5 minutes, please. Umuntu ngamnye ke xa esenza isiphakamiso sakhe ngomlomo unikwa imizuzu mihlanu kuphela amakathethe ngayo. If your submission is longer than 5 minutes, please, you are able to submit a submission, that's redundant, in person to our secretary of the committee, Tieleka, the lady on the right, you'll see her raising her hand. She has forms which you'll be able to fill in and submit. Kodwa ke ba uyaqonda isiphakamiso sakho sidlulile kule mizuzu mihlanu usenobhala phansi uyonikezela kunobhala ke wekomiti utyhileka phaya unawo amaphepha alungiselelwe oko. 10 members of the public will be identified by raising their hand, Sizawuchonga ke izandla zibe lishumi ngexesha. and then they will be ushered to the seats in the middle. Umuntu ke xa enikwe inombolo kwathiwa wena ungunamba bani ukhawuleza eze kwezi zitulo apha phakathi ayohlala kweso situlo salo nombolo enikweyo. And then in turn, you will be allowed to present your submission to the committee. Aze ke umuntu labe lifikile ixesha anikwe ithuba loba makathethe abhekise ke kule komiti. When you come up to make your submission, please state your name, Xa sowuphakamile ke wafika embokweni uzokwenza isiphakamiso sakho nceda uqale usichazele igama lakho ngubani na where you are from, ukuba usuka phi na and whether or not you are in support of the bill or if you reject the bill. kukwabalulekile ukuba uchaze ukuthi ngaba lo mthetho uyela uyawuxhasa na okanye uyawukhaba uyawuphikisa. Thereafter, you will then be allowed to make your submission for inclusion. Emveni koko ke ngoku iqonga libele lakho uzathuze ke uchaze ke ingcebiso zakho okanye igalelo lakho ofuna ulifaka. Right, thank you. Enkosi. I have jealous those hands. And why kahle man. Kakanimqobele Ngibona She's the only flower amongst the thorns.
No, not amongst the thorns. Amongst the thorns. I'm not that thing. We love the Kuphela flower. kwentyatyambo ekhoyo phakathi kwalameva. So we are the only flowers amongst the thorns. Sithi sobabini intyatyambo ezilapha phakathi kwalameva. Okay, it is now time for you to speak. Lixesha lento uba mandithethe ke ngoku. Honorable Winkler advises that we must raise our hands. Besitshilo kaWinkler wathi umuntu ofuna uthetha uyawuphakamisa isandla. We know you, you come and occupy these chairs here in the middle. Xa sikulathile uyaphakama uzohlala kwezi zitulo zilapha phakathi. You introduce yourself. My name is Ntibi Mudise. I'm from Gauteng. I stand to reject the bill. These are the reasons. My name is Ntibi Mudise. I stand to support the bill, and these are the reasons. Nice. Uchaze ke xa uqala ukuba wena ungubani wakwabani usuke endaweni ethile ndiyawuphikisa lo mthetho okanye ndiyawuxhasa lo mthetho njalo njalo. Okay. Sisi, you'll be the first. Phakama ke sisuye kwesatulo sokuqala. Say you'll be the second. Wesibini. Say you'll be the third. See, Wesithathu. more hands. There, ma'am, you'll be the fourth. Forward to you'll be the fifth. Yeah. I Pagama andithi nibaninzi apho usuzo izatlar. Okay, more hands. Do you have more hands? Yes. Akona manye? Yes, ma'am. Everywhere we have been, it happens like that. We first listen, ukuthi abantu bazothini apha. I was getting into a wrong. There's one more. Oh, there. You first want to listen what people say.